Which of the following programming language provides a garbage collection automatically? LISP will provide LISP అప్పట్లో LISP అనేది ఉండేది, దాని అది గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకొస్తుంది. C++, Fortran do not perform automatic garbage collection but are capable of doing it manually. LISP is the first high-level programming languages that provide automatic garbage collection. ఇలాంటిది రాదులే. Which of the following is an intelligent array definition? Type collagen, list, pipe, musk, methanol. Vary of your array, real of real. Array index must be integer. Enumerators, characters and boolean can be used in a place of an integer but not real. Option A is enum, C is char, D is boolean. So it is illegal where option B is allowed all the real and real which should be fractional number as well as, so it is illegal. ఇదొక్కటి ఫాల్స్, మిగతావన్నీ ట్రూ. Which of the following cases are statement usually procedure no executable code when compiled? Structural statements. No executable code is compiled when structural statements. While the intermediate code generation we lost the structure of program, so correct option must be D. We can make a class abstract by making at least one member function as pure virtual function. An abstract class contains at least one pure virtual function. A pure virtual function or abstract function is a virtual function for which we don't have any implementation. A pure virtual function can be declared by using a pure specifier equals to 0 in the declaration of a virtual member function in the class declaration. Option A, we make virtual function by using virtual keyword. Virtual functions are not enough to make any class abstract. A class with virtual function declaration without implementation is required. Option B is a virtual function must not have defined implementations, therefore it is necessary but not sufficient condition. Option D, making function constant has no relation with abstract. Repeated execution of a single computation may cause compounding of round of errors. Round of error is the difference between an approximation of a number used in a computation and its exact correct value in certain types of computation. Round of error can be magnified as any initial errors are carried through one or more intermediate steps and repeated execution. So option A is correct. The feature in object-oriented programming that allows the same operation to be carried out differently depending upon the object is polymorphism. Polymorphism is ability of an object to make on many forms the same entity, function or operator behaves differently in different scenarios. Overriding can be implemented in 4 ways: function overriding, operated overloading, function overriding, virtual functions overriding is a part of polymorphism itself, so most suitable answer is polymorphism. Inheritance is a mechanism in which one object acquires all properties and behaviors of its parent object. Find out of the following Java code line: system output line math.floor -7.4 is -8 floor యూజ్ చేసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. Floor is a function in Java which returns the lower limit. Here -7.8 is negative number, so -8 is lower limit to -7.8 and higher limit would be -7. -7.4 కన్నా -7 పెద్ద నెంబర్. ఇక్కడ -7.4 కన్నా లోయర్ అంటే హయ్యర్ నెంబర్ -8. హయ్యర్ లిమిట్ అంటే దానికన్నా ఎక్కువ -7, లోయర్ లిమిట్ అంటే దానికన్నా తక్కువ, సో -8. -7.4 కన్నా తక్కువ -8, -8 వాల్యూ -7 కన్నా తక్కువ రివర్స్లో పనిచేస్తుంది మైనస్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు.
what is the right way to declare a copy constructor of a class if the name of the class is my class constant my class and arc my class arc ఈ రెండు కరెక్ట్ ఇక్కడ అడ్రస్ పెట్టినా కరెక్టే కాన్స్టెంట్ అని యాడ్ చేయాల్సిన ఓకే చేయకపోయినా ఓకే this is a question a particular language is not mentioned so option B and C both are correct my class constant my class are copy constructor C++ లో my class of my class are copy constructed in Java ఇది కరెక్టే ఓకే జావాలో C++లో అనమాట the built-in case in Java which is used to handle all exception throwable consider the following Java code fragment which if the following is true ఇది Java అనమాట public class while void loop int x is equals to 0 while 1 system output print x plus 1 is plus of x plus 1 this system syntax error in line number 6 లైన్ నెంబర్ 6లో వైల్ అవును ఇక్కడ వైల్ తర్వాత లూప్స్ throwable 9th class of built-in class in Java which is used to handle all exception is throw exception error okay throwable class is a built-in base class used to handle all exceptions in Java throwable is a base class of all exceptions in Java exception and error are subclasses of throwable 10th ఇక్కడ ఉన్న దానిలో లైన్ నెంబర్ 6లో ఎర్రర్ ఉంది అదేందో చూద్దాం in Java while of 1 will give a given compiler time error as it treats as a type mismatch to convert from int to boolean value hence option D Java is a case sensitive so while is a keyword while is not while is a valid class name as a shown in line 1 so option A and C cannot be the answer any equations may be placed in the string operation is valid as shown in the line 8 so option B is not correct తర్వాత 11th question if only one memory location is to be reserved for a class variable no matter how many objects are initiated then the variable should be declared as static the only one copy of each static member is created for an entire class and is shared by all the objects of that class no matter how many objects are created 11th one 12th one the correct syntax to write hi there is a javascript is response dot adds code ikkada undedi idi correct kaadu none of the question javascript is a syntax to print document text document dot write text so it's an add code if a class C is derived from the class B which is derived from class A although the public inheritance then a class C member function can access public and protected data of A and B and all data of C when a deriving a class from a public base class public members of the base class become public members of the derived class and protected members of the base class becomes protected members of the derived class ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిరైవింగ్ ఏ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఏ పబ్లిక్ బేస్ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ని ఒక క్లాస్ బేస్ పబ్లిక్ బేస్ క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ని డిరైవ్ చేస్తే పబ్లిక్ మెంబర్స్ వచ్చేసి బేస్ క్లాస్ అవుతుంది బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ వచ్చేసి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉండేది పబ్లిక్ మెంబర్స్ అవుతుంది అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ క్లాస్ వచ్చేసి protected members of the base class and become protected members of the derived class base class లో ప్రొటెక్ట్ అయినది derived class లో కూడా ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి యాజ్ అ బేస్ క్లాస్ while deriving a class from public base class to public members of the base class
becomes a public member of the derived class, and protected members of the base class becomes protected members of the derived class. A base class private members are never accessible directly from a derived class, but can be accessed through the calls to public and protected members of the base class. Therefore, Class C members can access all of its own class data and public and protected data of A and B. Access public private public protected private సేమ్ క్లాస్లో ఉంటే అండ్ పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా ప్రొటెక్టెడ్ అయినా యాక్సెస్ అవుతాయి. ఎస్, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉంటే పబ్లిక్వి యాక్సెస్ అయితే, ప్రొటెక్టెడ్వి యాక్సెస్ అవుతాయి కానీ ప్రైవేట్కి కావు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఉంటే ఉత్త పబ్లిక్వి యాక్సెస్ అవుతాయి కానీ ప్రొటెక్టెడ్ కావు, ప్రైవేట్వి కావు. Which of the following in a class C is derived from class B, which is derived from class A? అంటే ఏంది, సి నుంచి బిని డిరైవ్ చేసినారు, బి నుంచి ఏని డిరైవ్ చేసినారు. ఆల్దో ద పబ్లిక్ ఇన్హెరిటెన్స్, దెన్ ద క్లాస్ సి మెంబర్ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ డేటా ఆఫ్ ఆల్ A, B and C and D.